I'd love to personally tell you, being here is already a win in itself. Congratulations, I know you're nervous. I know you're extremely nervous, but you know what we say, a win is a win, a win is a win. Maybe not the grand prize, but a win is a win. Starting off, please kindly have your seats. For the first remarks, please allow me to call to the stage Mr. Svein Holster, the CEO of Yara, a very youthful young man, to share his opening remarks. Your Excellency, Madam President, Dr. Samia Suluhu Hassan, and other Excellencies, Honorable Minister of Agriculture, Hussein Mohammed Bashe, other honorable dignitaries, ladies, gentlemen, friends, entrepreneurs. This is really a highlight for me, not only for this week, but for the entire year. The new generation is connected, capable, and innovative. And these young entrepreneurs, or should we call them agripreneurs, have the potential to shape the continent, and I believe also the rest of the world, to have a global impact. And the finalists this year, I want to congratulate all of them. It's a selection of 2,512 of them made it here, so I think we should give another round of applause to the finalists. Look, agriculture is already very technology-driven. I mean, take farming, for instance, working out in nature, exposed to weather. And today, already a lot of technologies is used. Sensors, drones, satellite images, advanced weather data, soil analysis, and big data. We are right now in the fourth agricultural revolution, and that is driven by technology, and it will be driven by the youth. And farming and the wider agribusiness can be the engine for sustainable economic growth. Farming is business, and food is business. For me and for Yara, it's important to recognize this and to support young talents to turn their ideas into sustainable businesses. And I truly believe that young tech-savvy entrepreneurs have an important role to play, creating growth and creating prosperity in Africa. And it's really incredible to see what Go-Getters has turned into. The initial talks about this idea started 8 years ago at AGRF in Zambia, together with Dr. Agnes Kalibata and with Strai Masaiva, where we discussed, how do we make the step change in yields and really get improved profits and prosperity in the food business. Well, we need to bring the young people into this business. We need to demonstrate that this is a huge business opportunity, and we discussed that over the next 3 years, and the Go-Getters was launched 5 years ago, and look what it has turned into. Agnes is here, and I'm sure I'm speaking on behalf of Strive as well, that when I say that we are all so incredibly proud of you. Asante. Thank you very much, Svein. At this point, please allow me to invite on stage Honorable Hussein Mohammed Bashe, the Agriculture Minister for the Republic of Tanzania, who will then invite Her Excellency on stage. Please, Your Excellency, once you do your remarks after Honorable Minister introduces you, please take a seat. We will carry on from there.
Your Excellency, the President of United Republic of Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, Your Excellency, the Vice President of United Republic of Tanzania, Dr. Philip Isidori Mpango, former Prime Ministers and board members of the AGRA, my colleague ministers from the United Republic of Tanzania and from Zanzibar, farmers, development partners, youth, good morning. Your Excellency, it's a great pleasure for us to have you here for the Youth Town Hall. As we all know, your passion for youth to transform them and make them go into agricultural sector has always been at your heart. Thank you, Mama. Tunakushukuru sana for that. Today morning, we were with President Mwinyi for the launch of the flagship program of BBT, whereby we have been pitching for almost $2 billion for the next 6 years. Let me take this opportunity to tell you in front of all youth of Africa that the international community, the development partners, they have shown their commitment and support for the support of the flagship program for the BBT for the next 6 years. We got the commitment from the African Development Bank worth $100 million. Thanks for Beth, she's here. We got commitment from the World Bank for the additional funding on the launched yesterday program of $300 million. We got the commitment from AGRA with their partners, $40 million. We got the commitment from the IFAD, $60 million for the horticulture. We got the commitment and support from the USAID. And let me take this opportunity in front of every African youth. Don't lose hope. This is the second liberation of our economies. 60s and 70s, our forefathers fought for the political liberation. It's the time, and Africa has all the necessary tools to attain it. We got strong leadership of our leaders, thanks to Mama Samia and other African leaders, to push the African agenda for the food security and food sovereignty. Let me take this opportunity, Mheshimiwa Rais, kukaribisha kuongea na vijana wako na uweze kutake stage baadaye kuweze kupokea maswali. Tunakushukuru sana mimi binafsi na ulega na wenzangu kwa commitment unayoonyesha kwa vijana wa Tanzania. Kwa muda mrefu vijana wa nchi hii walionekana hawawezi kufanya shughuli za kilimo. Umeamua kujitofautisha na viongozi wengine ambao muda mrefu wamewalaumu vijana hawataki kujiajiri. Vijana wanataka wapewe nafasi ili waweze kujiajiri, and you have shown that with the action. Asante sana, karibu Mheshimiwa Rais. Please be seated. Your Excellency, the Vice President of the United Republic of Tanzania, Mrs. Dor Mpango. Your Excellency, I'm told he's still chairing the session. Dr. Haile Mariam Desalegn, former Prime Minister of Ethiopia and Chair of AGRA Board, and the board members of AGRA, Dr. Agnes Kalibata, President of AGRA, honorable ministers and deputy ministers here present, the principal secretaries and deputies here present, distinguished political leaders, senior government officials, AGRA and other development partners and sponsors, representatives of various institutions, public and from private sector, both international and local, invited guests, ladies and gentlemen, a very good morning to you all.
At the outset, I'd like to take this opportunity to express my profound gratitude to the Alliance for Green Revolution in Africa, AGRA, under the able leadership of His Excellency Haile Mariam Desalegn, Chair of the AGRA Board and member of our National Organization Committee. Sincere thanks to Dr. Agnes Kalibata, the AGRA President, for this well-organized African Food Systems Forum for this year 2023, here in Dar es Salaam, the United Republic of Tanzania. We are happy and feel greatly honored as we have put our country on the world map when it comes to promoting agriculture sector towards making Africa a food basket for the region and the world. Equally important, my country's gratitude to the many agri-development partners. I'm told about 31 of them. I therefore would like to pay tribute to AICCRA, Alliance for Biodiversity and CIAT, TechnoServe, Business Solutions to Poverty, World Vegetable Center, African Agricultural Transformation Initiative, Bridging Gaps Between Strategy and Impact, and Bill and Melinda Gates Agricultural Innovation for their support in sponsoring this forum. And most so specific thanks should go to the Gender and Inclusiveness Unit, the Generation Africa Platform, and other ecosystem partners for bringing us together at this special Youth Town Hall event, and without forgetting the speakers, moderators, and everyone who has contributed in one way or another to make the African Food System Forum 2023 very successful. Excellencies, distinguished leaders, ladies and gentlemen, and my youth. As youth form a large segment of the African population, they too have to raise their voice in matters that affect their life. Our gathering here at the Youth Town Hall give an exclusive opportunity to listen to them. I repeat, to listen to them. As we all agree, and as already stated, it is very important to hear their concerns, challenges, and hopes, so as to enrich our discussion as we are charting the way towards improving agribusiness for the young population. It is an opportune time for our governments to engage in discussion with youth and women on barriers and bottlenecks that prevent them from embracing agriculture as a productive sector that could enable them on their lives. We could as well get to know the challenges faced by those involved in agribusiness and the proposed possible solutions. As a host, allow me to narrate a story of agricultural program for youth in Tanzania. This country developed an agenda to make agriculture sector contributing by 10% to the Tanzanian GDP by 2030. In order to implement the agenda, we created a program called Building a Better Tomorrow for Tanzanian youth. The main goal of BBT being to enhance and engage, to enhance the engagement of youth in the agriculture sector for sustainable and improved livelihoods, while contributing to the current efforts to reduce unemployment. Your Excellencies, the strategic objective of BBT are the following. One, to inspire youth to engage in sustainable and profitable projects through crop production, livestock keeping, and fisheries. Two, empower youth through training, mentoring, and coaching. Three, engage youth in profitable
and sustainable agribusiness management, and 4, enable youth-led enterprises by improving business environment. As a national program, BBT was formulated through participation of government, researchers, private sector, youth themselves, and development partners. Major intention is to address challenges facing youth and women, which include access to land, limited financing, marketing challenges, and issues of inappropriate technology. The program envisages to create 3 million direct and indirect jobs by 2030, and in addition, during the same period, BBT is expected to call the establishment of 12,000 profitable youth enterprises. Since its inception in 2022, BBT has successfully recruited 1,252 youth and women, and so far, 812 have been enrolled to undertake a 4-month agribusiness training in 13 incubation centers for crops and 240 for livestock and 200 for fisheries. In crop subsector, youth and women will be allocated up to 10 acres of land under 66 years sub-leasing arrangement to be carried out in a farm cluster model. For purposes of improvement or improving youth agricultural business along the value chains, Tanzania shilling 10.7 billion have been set aside for the provision of grants and soft loans to them. There already exist positive indications that youth can be a center for food systems transformation in our country. This is possible only if the government is assured of a genuine support and the commitment of the private sector and other players like development partners. Your Excellency, ladies and gentlemen, that said, let me assure this August gathering that Tanzania is determined to promote the agricultural sector for not only its own benefit, but also for Africa and beyond. Having said that, let us now hear what the youth have to say and what the youth have to hear from our governments. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Your Excellency. Please take the seat in the middle. Thank you. Without further ado, let me call the people on stage that will be representing, of course, the brilliance that is the younger population in Africa and around the world. Ms. Hadija Jabiri is the Managing Director and Founder, Jibri Limited. Please, round of applause. Ms. Nancy Iraba, Co-Founder and CTO of Healthy Seaweed Company. Ms. Janira Rodriguez Torres, the United Nations Sustainable Development Solutions Network in Bolivia. And George Indirango, Communications MasterCard Foundation. All right, here we go. Thank you very much. Your Excellency, throughout about 30 to 40% of your remarks mentioned young people, youth, meaning it's not by chance that you see young people as a recognizable part of what agri-food systems is trying to do and your ambitions also within what's happening in Tanzania and for the region. So we appreciate you very much for that. The young people will all ask you one specific question, and then we'll get to hear your feedback on the same before we move on with the agenda. But let's please start off with you, Ms. Hadija. Your Excellency,
My name is Hadija Jabiri. I'm a co-founder and managing director of Eat Fresh Tanzania. We are into production, value addition, as well as marketing of horticultural produce locally, as well and exporting to EU countries and India. Your Excellence, being a young person myself in the agriculture sector and running an incubation hub for the youth in the agriculture sector, among the challenges which I see youth experiencing is access to market. So my question to you is, how can governments promote market access and value addition for youth produce the agricultural products, helping them to overcome challenges related to distribution and marketing as well? Thank you very much, and I thank you, the moderator, for setting this stage for discussion. And since I'll be delivering my message to the Tanzanian and East African youth, and probably, I'm sure, the Malawi, Zambia, Mozambique, and others are following this, this session. So in order for my message to go clearly to the youth, allow me to use the national language, Swahili, because Swahili is because the language is used in the whole of East Africa and also the neighboring countries. So here I go. Swala la masoko. Kwenye swala la masoko ni kweli kwamba kuna shida katika kupatikana masoko, lakini katika tafiti tulizofanya tumegundua kwamba kuna mambo mawili ambayo yana utata na tunayafanyia kazi. La kwanza ni connection ya kwanza kujua kwanza tunasema food balance sheet requirements. Bidhaa gani inatakiwa wapi, ndani na nje ya nchi. Tukijua hilo, tunajua exactly kinachozalishwa upande mmoja kiende upande mwingine, lakini ndani na nje ya nchi kama nilivyosema. Lakini la pili ni connection ya mkulima na soko lenyewe. Hatujaifanya vizuri bado. Tumeanza kufanya kwenye baadhi ya mazao, kwa mfano korosho, na tumeshuhudia mara kadhaa bei ya korosho ikipanda kwa sababu tunamwattach ushirika wa mkulima pamoja na mnunuaji moja kwa moja. Tunamuondosha mtu wa katikati ambaye baadhi ya wakati anakwenda moja kwa moja kwa mkulima kununua bidhaa zikiwa shambani na ananunua kwa bei ndogo. Lakini tulivyofanya connection, kuunganisha mkulima na soko, wanunuaji wananunua kwenye vyama vya ushirika vya wakulima, na kwa maana hiyo wanapata muda wa kushindana bei na bei zinapanda. Tumeshuhudia hivi karibuni ufuta kwa mfano sisem, kwa sababu tumeingiza kwenye ushirika na tumetumia mfumo wa stakabadhi ghalani. Wakulima wanapeleka mazao yao kwenye ushirika, wanunuaji wanashindanishwa, bei inapanda na bidhaa yote inakwenda kwa bei nzuri. Lakini kilichotokea na cha kufurahisha hivi karibuni ni zao la mbaazi pia. Mbaazi, kama mtakumbuka, miaka miwili mitatu nyuma tulihamasisha wakulima walime sana mbaazi, wakalima sana mbaazi. Lakini kwa sababu hatukuwa connect na soko, hatukuwa na mipango mizuri, mbaazi ilianguka sana bei na kuwavunja moyo wakulima. Mwaka jana mbaazi iliuzwa kwa shilingi 300 kwa kilo, lakini mwaka huu wakulima wameuza kwa 2000 na 2000 na kwa kilo. Sasa huu ndio mtito tutakao kwenda nao kwenye mazao mengine pia. Mazao mengine pia kumuunganisha mkulima na soko. Lakini hatua nyingine tunayochukua ni nini? Market is about transport.
usafiri ndio unaleta soko, na kwa maana hiyo serikali yetu tumejidhatiti kujenga barabara kuunganisha mikoa na wilaya zake, lakini pia barabara kubwa na nchi jirani ili kuaccess masoko ya nchi jirani. Lakini sio barabara peke yake. Na nikirudi kwenye barabara, mwaka jana na mwaka huu tumetoa pesa nyingi sana kutengeneza barabara za ndani ya wilaya ili mazao yasikwame kwa wakulima, yaende kwenye masoko. Lakini sio barabara peke yake, tunatengeneza bandari zetu Tanzania. Bandari ya Dar es Salaam, bandari ya Zanzibar, bandari ya Tanga, bandari ya Mtwara. Zote ziweze kupokea meli zinazoweza kuja kushusha farm inputs na kuchukua mazao yanayozaliwa kwenda nje. Na tumefanikiwa vizuri. Lakini kama mnavyoelewa, tumenunua ndege ya mizigo iweze kusafirisha mazao, hasa yale ambayo Hadija huko involved, horticulture. Tunajua yale mazao hayakai muda mrefu, kwa hiyo kwa ndege ile sasa tuweza kuchukua mzigo wetu wenyewe kupeleka kwenye soko letu kuliko kutegemea kwa jirani apakie apeleke, na hatujui wakati wa packing pengine mazao yale yanaandikwa yametoka kwa jirani, kumbe yametoka Tanzania. Kwa sasa ndege yetu itaweza kutusafirishia mazao yetu. Pale bandarini tunajenga the green belt, sehemu ambayo itaweza kuhifadhi perishable goods, mazao ambayo yanaharibika kwa haraka, yaweze kuhifadhiwa haraka yakisubiri usafiri. Kwa tunachukua hatua zote hizo ili kumfikisha mkulima, kufikisha mazao kwenye soko. Lakini jengine kubwa ambalo tunafanya, na hasa kwenye program hii ya BBT, ni kutafuta off-takers, kufanya ushirika na off-takers, wale ambao vijana wakisha kulima wamevuna, kuwe na mtu ambaye atachukua mazao yote na kuyapeleka, kuyaongeza thamani kwenye viwanda, kuyaprocess na yaweze kwenda yakiwa yameshachakatwa. Kwa hiyo hizo ndizo hatua ambazo serikali yetu tumejikomiti kuzichukua, tumezichukua na tunaendelea kuzichukua ili kutengeneza soko zuri kwa wakulima wetu. Asante. Asante sana. Thanks. So we're hearing about market linkage, cost adjustments, logistics and connectivity. There's a wide range of solutions that are very deliberate. Thank you for the practical examples. Let's hear from Ms. Janira Rodriguez Torres from the UN Sustainable Development. Yeah, can you hear me? Yeah, thank you. Her Excellency, I am Janira Rodriguez from Bolivia. I am a development economist, and also I am so passionate about sustainable agriculture and food security. And also I am an ambassador of the Next Generation Agriculture Impact Network, engine. So in that sense, I would really like to know, how does the government plan to measure and track the impact of youth involvement in SDGs? Because all these sessions about youth, they were talking about their ideas, their solutions, and I really think that the Africa we want need youth to revolutionize it. So I always say that if you don't measure something, we can improve it. So in that sense, I also want to know if you have some indicators to demonstrate this progress that you are having with the youth involvement in agriculture. Thank you. Asante sana. Nadhani swali kwa nataka kujua serikali tunajipangaje kwa kutumia ICT kwenye kilimo, na tuna demonstrate vipi au tunawaonesha vipi vijana ili kuwavuta kuja kwenye sekta ya kilimo. Sasa kwa upande wa Tanzania, hatua tunazochukua, kwanza nikubali kwamba katika karne tulionayo, ICT au hizi taarifa za kutumia mitandao na technology au teknolojia ya kisasa haiepukiki. Inaweza kuingia kwenye sekta ya kilimo, na ni lazima tuwatoe ile
fikra kwamba kilimo ni kazi ngumu. Kwa teknolojia inakwenda kurahisisha kilimo kwa vijana. Sasa Tanzania tumefanyaje? Tanzania kwanza tumejua kwamba kilimo ni kujua taarifa zake, na kwa maana hiyo tunawekeza sana kwenye research, tafiti, na kwenye tafiti tunafanya katika maeneo yote: kilimo, ufugaji na uvuvi. Kwenye kilimo tumejielekeza sana kwenye kwanza kujua afya ya udongo. Kujua afya ya udongo, lakini kabla hiyo kujua afya ya udongo, kwanza na data, ndipo tutakapoweza kutoa huduma nzuri. Kwa hiyo kwa kutumia ICT tunaendelea kufanya registration ya wakulima, aina ya kilimo wanachofanya, eneo alilo nalo na mambo mengine yanayomhusu mkulima. Lakini pia ili mkulima huyo aweze kufanya vizuri na ili tuweze kutoa extension service, huduma za ugani zinazoeleweka, lazima tujue mkulima yuko kwenye hali gani pale alipo. Kwa hiyo tumewawezesha mabwana na mabibi ugani extension officers na kits ambazo zinawawezesha kupima afya ya udongo. Kwa hiyo kila mkulima atakuwa anapimiwa afya yake ya udongo kutoka muda mmoja kwenda muda mwingine, na kujua kwa uhalisia anatakiwa kutumia mbolea aina gani, mbegu za aina gani. Lakini la pili, tumejiingiza kwenye kuongeza uzalishaji wa mbegu za kisasa, hybrid seeds. Tumeweza kuimarisha vituo vyetu vya utafiti, lakini mashamba ya uzalishaji mbegu kwa kiwango kikubwa. Tumeinvesti kule ili wazalishe mbegu sana, na tuna mifano. Kwa mfano kule Arusha kuna taasisi ya mtu binafsi inazalisha mbegu na inagawa, nadhani inaitwa Meru, kampuni binafsi. Lakini kuna na wengine. Vituo vyetu vya serikali na vyenyewe tumeviwezesha, na tunategemea ikifika 2025 labda robo tatu ya mbegu zitakazotumika hapa nchini zizalishwe hapa nchini, kama sio kujitegemea kabisa. Na ni mbegu ambazo certified, na ni mbegu ambazo zinahimili mabadiliko ya hali ya hewa, lakini pia zinaendana na hali ya udongo tulionao. Lakini la tatu, tunatumia ICT kwenye masuala ya umwagiliaji. Kama unavyotambua, zamani tukisema umwagiliaji ni kumwagilia, hasa ni kuchukua maji na kuyamwaga kwenye udongo ili mazao yaje kama inavyomwaga mvua. Lakini sasa tunamwagilia kwa kutumia utaalamu wa teknolojia ya kitaalamu, ambayo mti unakwenda kumwagiliwa kwa maji yanayotakiwa na muda unaotakiwa. Lakini pia kujua kwamba udongo ulio nao, aina ya udongo uliopo pahali, unahitaji maji kiasi hiki na sio kiasi hiki. Na hii pia itatusaidia kufanya matumizi mazuri ya maji tulionayo. Lakini tunakwenda kutumia ICT pia kwenye kuhifadhi mazao ya wakulima. Tunajenga vihenge vya kisasa ambavyo vina mitambo ya kurekebisha au kuregulate moisture, ule mvuke, na kuepusha lile tatizo la kuwa na sumukuvu kwenye mazao yetu. Tunakwenda kufanya hivyo kwa kutumia ICT. Kwa hiyo tunakwenda kutumia ICT pia kwenye marketing. Lazima tujue taarifa za demand and supply, matakwa na ugavi wa mazao yanayozaliwa ndani ya nchi. Kwa hiyo ni kweli kwamba ICT haiepukiki, lakini hata teknoloji ya kutayarisha mashamba. Tulizoea matrekta, bugia hapo pagumu weka, lakini vyombo vinavyokuja sasa hivi, mitambo inayokuja sasa hivi ni ya kisasa, na ndio itakayotumika kwenye BBT program. Kijana ajisikie fahari anaendesha trekta ambalo liko automated. Anakwenda kuendesha combine harvester ambayo iko automated. Inafanya mambo mawili matatu, sio kuvuna tu, lakini pengine kupembua mazao mazuri na mazao mabaya na kuweza kuweka sehemu mbalimbali. Kwa hiyo ICT haiepukiki,
na serikali yetu tumejidhatiti, tuko committed kuelekea huko. Asante sana. I think you got the translation part of it. Yeah. Thank you. Right. Kuna swali la pili alilouliza, how do you track the impact of young people being involved in agriculture? Okay, I think here we talk of, tutazungumzia indicators. Tutajuaje kama BBT imefanikiwa? Ni indicators. Indicator ya mwanzo ni number of youth involved in the program. Kama ilivyosemwa hapa, tayari tuna watu 1200 lakini we have maombi mengi sana kutoka kwa vijana kutaka kuingia kwenye hii program. Kwa hiyo indicator ya kwanza ni vijana kuvutika na program yenyewe. Indicator ya pili nadhani itakuwa ni the way tunavyotumia mbolea, fertilizer consumption. Jinsi inavyotumika sana, tunajua vijana wameelewa na wanafanya good agriculture practices, and so wanatumia hiyo mbolea kwa wingi sana. Kwa consumption ya mbolea itatupa indication kwamba kuna positive impact. Lakini ya tatu, productivity, tija itakayopatikana kwenye kile kilimo ambacho vijana watakuwa involved. Na indicator nyingine nadhani soko, jinsi utakavyoweza kupeleka hayo mazao sokoni na jinsi vijana watakavyoona wana improve maisha yao. Ile ndiyo indicator kubwa sasa. Maisha ya vijana yanavyoendelea kustawi, hiyo ndiyo indicator kubwa sasa. Lakini indicator nyingine ni kuona tunashusha food inflation ya chakula ndani ya nchi. Kama production itakuwa kubwa, bila shaka bei za chakula zitashuka. Na kama tunavyojua food basket ndio inasababisha inflation kubwa kwenye nchi. Kwa hiyo tukiweza kushusha food basket inflation, tutakuwa ni indicator nzuri sana kwamba vijana wanazalisha kwa wingi. Asante sana. Miss Nancy, let's hear the last question from you. Your Excellency, first of all, I think you can hear my heartbeats from here. One of my dreams is coming true, seeing you face to face. So I'm really happy to see you. My name is Nancy Raba. I'm a marine scientist and a dive master. I can go up to 40 meters deep, so I'm happy to take you to the ocean anytime when you're ready. Wow. And I'm a co-founder and CEO of Healthy Seaweed Company Limited, in which we are innovating different seaweed for food to allow people to include seaweed in their diet. So we are making revolutionary dietary for seaweed foods for people to include in their diet, because Tanzania, we're the first largest producer of seaweed. Why not consuming it? So that is what my company is standing for. And I'm also part of Generation Africa Fellowship. I was part of the Go-Getters last year in Rwanda, so I'm very proud that with your leadership, we're having a GRIF in Tanzania this year. And coming to my point, because I'm a Tanzanian mermaid, so I'll go to the blue economy. So as we know that Africa has a great ocean line, approximately 30 kilometers long. Given the importance of technology and innovation in blue economy, how can government provide access to technology, research, and data that can empower young entrepreneurs in the agriculture sector? Thank you. Thank you, Nancy, for that very technical and good question. Blue economy ni kwa Tanzania ni sekta mpya. Na Tanzania bara ndio sasa tunaanza kudevelop sera ya blue economy. Lakini kwa Zanzibar tayari wamesha develop sera na wameanza kutekeleza. Sasa wakati tuna develop sera ya blue economy, Zanzibar could be a good model kwa sisi kusoma. Sasa kwa wenzetu Zanzibar walichokifanya ni kwamba wameanza swala la blue economy, aqua culture, aqua farming muda mrefu sana, lakini wameanza wakiwa hawana mwamko mkubwa. Ukulima wa mwani kwa mfano,
lakini pia research ya viumbe vya baharini ambavyo vinatoweka. Wameanza kufanya muda mrefu na sasa wameanza kuvuna matunda ya hizo research. Kwenye mwani kwa mfano, Zanzibar kule sasa hivi kwa kutumia technology ya sasa hivi wanaweza kutengeneza mwani. Kwanza wanauza kwenye soko la nje, wana add value na kuuza kwenye soko la nje, wanaongeza thamani na kuuza soko la nje. Lakini la pili, wanatengeneza bidhaa zinazotokana na mwani. Nimeona cosmetics zinazotokana na mwani, nimeona madawa yanayotokana na mwani, na wanafanya mambo tofauti tofauti kwa kutumia technology ambayo sofa wanayo. Lakini nimeshuhudia pia kwenye utafiti wa viumbe vya baharini, kuna viumbe vinaitwa chaza au oysters ambao karibu walikuwa wanatoweka, na nimeona kazi nzuri ya Marine and Science Institute ambao wamefanya utafiti na wamerudisha baharini vile viumbe, lakini viumbe vile vinatoa kitu kinaitwa pearl au lulu, and so chaza ambazo zinapandikizwa zinatoa hiyo lulu, na wametrain vikundi vya wanawake kuvuna chaza, kutoa hizo pearls na kutengeneza jewelries. Kwa hiyo nimeona mwenyewe. Lakini jengine nini? Kwa kutumia technology wameweza kurudisha baharini au kwenye maeneo yanayotengezwa maalum ya vijana kitu kinaitwa majongo ya pwani au sea cucumber. Wameweza kuyarudisha viumbe wa Asia, lakini ilimalizika, na sasa wameweza kurudisha. Na sasa vijana kwa kutumia teknolojia ya kisasa wanazalisha sea cucumbers au majongo yale na wanauza kwa kiasi kikubwa. Soko ni kubwa, vijana wetu wanaweza kuingia kwenye hiyo na wakapata ajira na wakaweza kujenga maisha yao vizuri. Sasa kwa upande mwingine, unajua ukizungumza swala la blue economy ni concept kubwa, ni jambo lenye mambo mengi ndani yake. Blue economy ni aquaculture, aqua farming. Blue economy ni transportation kwenye maji, maziwa, bahari. Vijana wanaweza kujiingiza kwenye miradi ya usafiri. Lakini blue economy ni tourism. Kwa mfano kule Zanzibar kwenye kijiji ninachotoka kuna dolphin wako baharini, na vijana wengi kwa kutumia boti za kisasa wanapakia watalii, wanakwenda kuwapeleka kucheza na dolphin, and they are earning their income na maisha yanaendelea. So blue economy is a vast. Kama Tanzania, kama serikali tunajipanga kutumia maji yetu tuliojaliwa na Mungu, bahari na maziwa, ili yajenge ajira, yatengeneze ajira na yajenge maisha ya vijana wetu. Asante sana. Thank you tremendously. It's not every day you have the premier of countries sit with young people deliberately and just speak, just hearing them out, taking the time to just respond to the questions. So we really do appreciate it. And of course, Dr. Agnes Kalibata for pushing for AGRA to be that particular platform where such conversations can be had. So as the young people go to their seats, please, Your Excellency, please just stay in your seat. As they go back to their seats, let's give them a fantastic round of applause. Anyone to take pictures, please? Janira, Nancy, Khadija, congratulations and thank you. Thank you very much. All right.
In my hands are the names of the 2 finalists. The winners, actually. In my hand, the winners of the Go-Getters Awards. Please allow me to call back on stage Honorable Minister for Agriculture and the CEO of Yaris Vein. Please join me on stage. To the young people, the finalists, this is your time. On a scale of 1 to 10, how do you feel? Show of hands. 10? All the best, all the best. Okay. I just want you to confirm that this has not been opened. Excellency, Madam President, unaona transparency? It has not been tampered. It has not been tampered with. Fantastic. So we will start off with the male winner. Yes, please open. Let's all in the room give drum rolls, please. And the winner is? The winner is Ikena Nzewi, Relief Marketplace, Nigeria. All right, okay. I know we'll get the certificates in just a second, and then we'll get the pictures with Her Excellency. Let's hear who the lady is. So we have one man, one gentleman, and one young lady who make up the winners. And the winner is, wait, drum rolls. Okay. Congratulations, please join us on stage. Let's kindly have the certificates. Thank you. Congratulations. I'm sorry I messed up your last name. Please, let's all kindly join. Yeah, cool. Let's take those. The winners kindly go to the, it's your time. Svein and the Honorable Minister already won in life. It's okay. It's your time, please. Let's, we'll hand the certificates to you're the one who said you feel like 10 out of 10, and now you're here. How do you feel? I was surprised, really surprised right now. We'll give it a bit to settle in. What about you? It's an honor to be here. I'm very, very excited about this, to bring this back to our company and our team that are doing the hard work in the field. Great to be here. Fantastic. Let me get out of your way. Please take your pictures. Let's kindly have, please, His Excellency, the Vice President, join us on stage. Dr. Agnes Kalibata, please join us on stage as well as we take our final pictures. Everyone else except the two superstars kindly exit the stage. Thank you, thank you, thank you. Yes, you are.
We appreciate you very much. We appreciate your time. We cannot express our gratitude enough for having a youth town hall session that dedicates it to the youth. So we hope that everything goes according to plan, and we wish you the very best. Thank you. Right. So we've had a game we played at the beginning. We've heard from Her Excellency. We've seen the dignitaries. We've heard from the young people. We've given their words. Safe to say we had a fantastic opening session. We really appreciate your time. I've been your moderator and host, George Ndirango. Thank you very much for indulging me for the last couple of minutes. Thank you. My name is Ibrahima Sheikh Diong. I am from the beautiful country of Senegal. Good morning to all of you. Good morning. Bonjour, bon dia, assalamu alaikum. I'd like to express a warm welcome to all of you to the conversation we're about to have, which we call the intergenerational conversation on food security and nutrition in Africa, which is a very important topic as we make sure that no one is left behind when it comes to the opportunity to interact with some of the heads of state and heads of government. We call them the Council of the Wise. And I think I've gotten much wiser and just listened to their experience and the lessons learned. And that is an opportunity I want to give you to hear from them directly. But before we get started, it is my distinguished honor, and I hope he's in the room, to invite the former Prime Minister of Ethiopia to come on stage to deliver an opening remark before we invite other speakers to join us on stage. I can see that the former Prime Minister is not here, so we'll have to improvise until he gets here to make sure we actually have his opening remarks before we get to the conversation. So what I'd like to do now, just to invite Dr. Ismail Eliwafi, who is the Chief Scientist get a dignitary and former heads of state to come back to the room, some of our speakers. So I think I'll ask the production just to put some music as we wait for the heads of state to join us. Thank you.